myself, I'm Vijay. I hold like 17 plus years of experience, which includes nearly 8 plus years of experience in Python environment. So my experience includes design, development, and implementation of Python libraries like Beautiful Soup, NumPy module, Pandas module, CP module, PyTables, Matplotlib, URLlib, experience in implementing large-scale business critical systems using object-oriented design and programming concepts using Python and Django. So as part of today's demo, I'm going to cover the following topics. So before I start, can anyone please confirm whether my voice is clear, whether the screen is visible or not, right? Yes, Vijay. Yes. Your voice is clear. Thank you. Okay. So as part of today's demo, I'm going to cover the following topics. Today and tomorrow I'll be discussing about this concept. Why Python means the kind of technology which is very recently introduced, right? It was introduced in the year 1989. Then why all of a sudden Python has got a great boom? Reasons which makes Python super popular, right? And who can learn Python? Who can learn Python? And how Python was built? Who can learn Python and how Python was built, right? Yes. You can learn Python means there is no prerequisites for learning Python. Anybody can update with Python. Means that doesn't mean that you need to have that knowledge of C or Java. There is no prerequisites. Anybody can update with Python. Python syntaxes are little different as compared with other programming. Python statements look like normal English statements. They are not as complex as other programming. I'll just brief you, taking some example codes, right? Comparing with other programming, how simple this Python statement is, and very less coding we are going to see, right? And Python real-time applications, what kind of applications are getting developed by using Python, and who are using Python today? Topmost applications built by using Python, and Python comparison. Python comparison with other programming, right? And reasons why Python is suddenly super powerful. Python scope and job market. The scope of Python and job market of Python. Long term. So why Python? I define Python in 5 lines. It's a general purpose programming. Multi-programming features are involved. High-level language, interpretation language, and user-friendly programming language. General purpose programming, multi-programming features, it's a high-level language, interpretation language, user-friendly programming language. Okay. General purpose programming, so Python is a general purpose. Yes. So before Python, we have worked on languages like Pascal, Fortran. If you heard about these languages like Pascal, Fortran, COBOL. These languages are purpose-based languages. Pascal, Fortran, COBOL are what? Purpose-based languages. They are used for a specific purpose. These are used for a specific purpose, not for all the purposes of Pascal. We talk about the Pascal used for developing scientific applications, Fortran for complicated mathematical applications, COBOL for business applications. So these are used for a specific purpose, purpose-based languages. These are purpose-based languages which are suitable for developing
So a language which is suitable for developing any kind of application, right? Such a language we call it as general purpose programming language. We call it as general purpose programming language. So Python is such a kind of Python is a general purpose programming. It's not purpose based. It's not for a specific purpose. Any kind of applications we can develop by using Python, like web applications, automation applications, animation applications, gaming applications, desktop applications, embedded applications, networking applications. In this way, wide varieties of applications we can develop by using Python. It's not purpose based. It's not for a specific purpose. Python is a general purpose programming. And it's a multi-programming features are involved. Multi-programming features, what all the features we see in different other mobiles, other programming stuff. So all the features you can see within this. It means, for example, if you take a labor example, if you want to launch a new product into the market, if you think you want to launch a new mobile phone into the market, right? What features you want to see within that, right, to attract the customers? The different features what we see in different other mobiles, everything they're embedding into a single piece. Yes, it's going to attract the customers, right? In the same way, Python is kind of programming which has got the features of different other programming features. Multi-programming. That's why we call Python as a hybrid language. It has got the features of object-oriented, procedure-oriented, modular programming, scripting features, right? Because of this multi-programming. Later I'll brief you about what are the features we see in Python. It's a high-level language. Python is a high-level language. There are two types of languages. There are two types of languages. Low-level language and high-level language. Low-level languages and high-level languages. Low-level languages. Example of low-level languages like assembly level language, assembly level, or machine level language, right? These are, firstly, they are not human understandable. They are not human understandable. They are not portable. They are not human understandable. They are not portable. Machine dependent. They cannot run on all the hardware and all the operating system. Right? It's machine dependent. So low level languages, assembly level languages, right? These are not human understandable. They are not portable, and they are machine dependent. Cannot run on all the hardware and all the operating systems. Right? High level language. High level language. Example of high level. Python is a high level language. It is human understandable. Python is human understandable, portable, and machine independent. Can run on all the hardware and all the operating systems. Right? It's human understandable. It's portable and machine independent. Right? It can run on all the hardware and all the operating systems. Interpretation language. Python is an interpretation language, right? Line by line execution we are going to see in Python.
compilation and interpretation. Compilation, they are going to compile that entire code at once. If you have got 10 lines of code, it executes all the 10 lines of code at once and displays the errors at the end. For the interpretation, line by line execution, line by line execution. If you got error in this line, don't execute the remaining lines. Abnormal termination, right? Then is the interpretation, line by line execution, which makes debugging easy, right? User-friendly programming language, user-friendly programming or programmer-friendly programming language. User-friendly programming or programmer-friendly programming language, right? The syntaxes of Python looks like normal English statements. They are not as complex as other programming. Fine. So Python is a general purpose programming. Any kind of applications can be developed. Multi-programming features we see. High-level language. Easily understandable, machine independent and portable, right? Interpreted line-by-line execution and user-friendly simple syntax is given by Python. So how Python was derived and how Python was built, right? Yes, Python has taken the features programming languages. So from which programming languages Python has taken the features from? Python has what features like that? Procedural oriented features, procedural oriented programming features. Procedural oriented programming features like that. Example like C language, that's what the features of this. Hello? Oh, yes, sir. Object oriented programming like that. Sir? 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 Scripting languages like example shell script. I will give one number, you will contact that number, sir. Double 927 And modular programming, right? 37 Modular programming, right? Modular. 2737. Yes, sir. Yes, sir. నాకు నెంబర్ అనే ఉదాహరణ రాయించుకుంటున్నాను ఏం సార్ Procedural oriented like C language, object oriented like C++, Java. Scripting features like shell script and modular programming like modular. Because of this multi-programming features, right? ఇదేంటిది I call Python as a hybrid language. So okay, just like C language, we can develop applications like C++, like Java, like modular. We can develop many applications. Like if we take the example of Java, the Java programmers or developers are strictly restricted to use only object-oriented programming features. Right? But in Python, with object-oriented, without object-oriented, with procedural-oriented, right? We can develop many types of applications. Now, not only these procedural-oriented features, Python has got scripting features where we can write many automation scripts today, like robotics. We are writing automation scripts. In AWS DevOps, we are writing automation scripts. In IoT, we are writing automation scripts, right? And modular programming, because of this modular programming, right?
Python has got a great boom today, right? Nearly 89,300 inbuilt modules. 89,300 inbuilt modules Python has got for various domains. So whatever domain you are from, right, Python is providing a module. For every environment, Python has got a module. For networking environment, Python has got separate modules. For testing, it has got separate. For data science, it has got separate modules. For big data, it has got separate modules. If you want for operating system kinds of activities, separate modules it has got. And for working for different files, for Excel files, Python providing separate module. Means you no need to write the code, but directly by using the Excel module, I can create an Excel file or Excel workbook. Python program to create a Excel file. Python program to create a PDF file. Just by executing this Python code, a Excel file should be created. By executing this Python code, a PDF file need to be created at whatever location I specified, with whatever name I have provided, right? Similarly, for every database, right, Python has got a module using which you can connect with that, right? For Oracle, we have got cx_oracle module. For MySQL, for SQL Server, for all this, Python has got separate modules using which we can connect with the databases also. File formats, in this way, 89,300 modules for every environment Python is providing. That's why Python is widely used today, mostly used today. Even Python is used as an implementation language today in various high-end technologies, right, because of its hybrid features. Even NASA is using Python today because of its research and development activity. NASA is using Python because of multi-programming features of Python, hybrid features. And what kind of applications? So these are the programming features. Or what all the features we see in different other programming, we see all those in Python also, right? And Python real-time applications. What kind of applications we can develop today by using Python? Python mostly is for developing what kind of applications? క్లాస్ లింకులు ఏమైనా నోట్స్ మా ఇంట్లో బరాబర్ Okay. Python mostly used today for creation of ఇది ఉంది కదా సార్ మ్యూజిక్ 60 web applications. For web applications it is used, right? For Python real-time, what kind of applications? Web applications. పెట్టారు కదా స్క్రీన్ So you may ask, we have got Java, .NET, all these. They are used for developing web applications from the last 20-25 years. Why again Python? Python providing frameworks like Django, must have Django. At a rapid speed, we can develop a web application using these frameworks. No need to write huge coding. Already you will be having inbuilt. Django is going to it has got many flexible features. It has got its own database. It has got its own application server. And Python used for automation applications. For automation applications, right? Lot of automation applications getting created today by using Python, using technologies like data science, using technologies like IoT, using technologies like DevOps or AWS, right? If I talk about this IoT, it is a physical network or device embedded with software
sensors, electronics, and network connectivity for exchanging data, controlling data, డీజాంగోకి కంటెంట్ controlling లేదు the కదా things from వాళ్ళు the place కంటెంట్ where we are, అడుగుతున్నారు right? ఓల్డ్ వర్షన్ న్యూ ఉంది And కదా so here 90%, see, IoT, IoT, Internet of Things, అంటే రెండు కలిపి ఇచ్చినారు కానీ వీళ్ళు everything through సపరేట్ internet, right? Today everything through online, right? Online banking, online shopping, online exams, online education, e-learning, online banking, online communication, audio video chatting, online gaming, online healthcare, right? So today everything through online, right? So electronic devices connecting and communicating with each other, right? So 90% of the coding what we see. For data science also, everything deals with the data. Data has got experience. Data has got future reference. Using data or data science, we perform data analysis, data prediction, data classification, data clustering, data recommendation. So it's a blend of techniques. The main technique what we see in machine learning, ML, right? Machine learning. So again, machine learning, right? If you observe ML, the technique, right? Provide some data patterns to an application based on which you make the application to predict in the automated fashion. We have got many ML techniques, ML regression techniques, classification techniques, clustering techniques, recommendation techniques, pattern matching techniques. So to this way, many techniques are available. For all the techniques to implement or to code, you require a language. So Python is the mostly chosen or mostly used programming for this. Yes, machine learning environment, right? Yes. Even in AWS or DevOps, right? So Python is one of the best scripting language with vast varieties of libraries, right? So it acts as a remedy to any problem in the software industry, right? When it comes to DevOps, the DevOps or AWS, the ultimate goal is to reduce the time taken in DevOps lifecycle in improving the efficiency, right? So Python offers a structural solution in terms of automating the tasks in each of the stages of DevOps lifecycle, starting from the requirement gathering, the system design, system implementation, system testing, system deployment, and system maintenance. Python is one of the best scripting languages with vast varieties of libraries, which allows to write scripts for the improved development lifecycle, right? So apart from this, Python is also used within this big data environment. You should have seen like KBs of data, MBs of data, GBs of data, GBs, terabytes, petabytes, exabytes, zettabytes, zettabytes, zottabytes. So from TB onwards, we say like big data, huge data, right? So even for big data applications, right, like huge data in TBs or petabytes. Today, if you talk like Facebook, YouTube, Google, all this, right? Most of the social media sites, right, generating huge data in gigs or petabytes. So to handle those, we have got some big data technologies like Hadoop and Spark. Hadoop and Spark, right? Spark, very high speed processing. So both they are using languages like Scala, Python, all this, right? So Spark with Python implementation, like PySpark. Apart from this,
scientific application. For scientific applications and for numerical analysis, right? This Python is used like modules like NumPy, numerical Python, CP, scientific Python, right? And apart from this, Python is used for graphical user interface and for animation applications. A lot of animation applications getting developed today by using Python. We use models like PyQt, TK-Inter modules, and game for game development. Lot of games are getting developed today by using Python. Single user, multi-user games, right? Online games. Especially for game development, Python providing a framework called Pygame, right? Providing a framework called Pygame. Along with not only that, one more framework called PyCora, right? So the two frameworks given by Python for game development. Apart from this, we have got some 3D rendering libraries like PySoy for 3D games, right? Yes. And apart from this, Python used for scheduling tasks. నేను నాగేష్ వస్తా ప్లస్ పోయి Every day or every week or every month, so and so time, right? Scheduling tasks. You have got Airflow for it, and for testing or test cases. Python also used for testing or test cases. Apart from this, Python used for software development. Used for software development. The software developers make use of Python as a support language. So they use, for example, we use Buildbot, Apache Gum for automation, compilation and testing, and Roundup Track for project management and bug tracking. So here, even for software development, Python is used. And apart from this, for business applications, right? Python is one of the best choice in developing e-commerce sites, e-commerce websites. So like we have got a Triton, a 3-tier high-level general purpose applications, right? And apart from this, one of the hottest application of Python, database application, right? Without database, there is no web application, right? So Python can connect with any database like MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server, all this stuff. And apart from this, Python for network applications. For network applications or for network programming, Python has got a separate framework providing that as Twisted Python. It's a framework given by Python for Twisted Python. Network applications, Twisted Python. Software development, business applications, database applications, network applications. Apart from this, Python is used for web scraping data or harvesting data from different websites. That is extracting data from different websites like Flipkart or Amazon, other things, right? We are going to scrap the data. If data is database, we'll query it. If not in the database, we are going to scrap the data from websites. We have got module for URL VS4 modules, right? Web scraping. And apart from this, Python used for audio and video applications. అవును అదే ఇచ్చినాను Audio and video applications. So Python also used for creation of audio and video applications like example like Team Player, C Player, some of the examples of this. And also Python used for embedded application, not only for computer applications, even used for electronics and civil side also, right? Like embedded applications, the most famous embedded application
like Raspberry Pi. Raspberry Pi, which uses Python for its computation. And apart from this, for CAD, computer-aided designing or 3D CAD applications, that Python is preferred. And apart from this, for computer vision, for face detection, color detection, object detection, that we use Python. And for robotics, and we use Python script is used. And for desktop applications creations, desktop application create single user applications or for console applications, right? The Python is preferred, right? So these are the different types of applications getting developed by using Python today, right? Not only this, we have got many other applications, but Python mostly used for creation of these applications. Who are using Python today? Who are using Python today? Topmost applications built by using topmost applications. Topmost applications built by using Python. इसको मैं इग्नोर शीट ले आना डालें शीट ले आना What are the topmost applications? Means many applications built by using Python, right? And who are using Python and topmost build applications built by using Python means, for example, Google. Google uses Python for its web search systems. Google is one of the best examples for Python web application. And YouTube using Python for its video sharing service. Yahoo using Python. And Uber using Python, Uber pricing algorithm implemented using Python. Instagram. Instagram is built by using Python. The prime reason for Instagram to choose for Python is its practicality and its simple features. There are some other applications like if you heard about Quora, Reddit, Pinterest, Dropbox, and apart from this, the topmost OTT platform like Netflix also using Python. Netflix using Python for its security automation for subscription purpose. And MMOG, massively multiplayer online games. And Maya, a powerful 3D animation, just like Photoshop, we have got Maya, powerful animation which uses Python scripting, right? BitTorrent using Python for its file saving service. And apart from this, iRobot for military and commercial operations, right? And Iron Port email server. Iron Port email server, which uses more than 1 million lines of Python code to do its job, right? Iron Port email server. And Python used companies like IBM, Seagate, Qualcomm, all these they use Python for hardware testing purpose, right? For hardware testing. So these are some of those, right, applications which are built by using and who are using Python, and many other applications we see like using Python today, right? And now from the discussion we had, right? So reasons which makes Python super popular, right?
why Python is mostly used, especially from the last 3-4 years, right? The usage of Python has increased a lot. If it just the two major programming languages, Java and Python, right? Both used for enterprise application. If you go back like 2010 or 2000, like 10 years back or 12 years back, right? So the usage of Java in the industry, 43% used in the industry, right? And Python in 2010, even most of them are not aware that there is a programming language like Python. It is only 3% used. But now, if you go back after 10 years in 2020 or 22, right? So the usage of Java decreased, right, to 19%, and the usage of Python increased to 31%. Hence, Java is never used to implement the data science, machine learning, all this, right? So Python is mostly used within that environment, right, for automation applications and many other applications as we discussed. So here, reasons which makes Python super popular. So I'll show you some graphs right now. So if you just show the usage of Python, Java, and other programming languages, and reasons why Python is suddenly super popular. Reasons why Python is suddenly super popular. Okay. Most of the programmers or developers are attracted towards Python because of Python. Very less coding we see in Python. Very less code as compared with other programming. Simple syntax is given by Python. Simple syntax is given by Python. Like that. Multi-programming features, right? Multi-programming features, hybrid features. Interactive mode. Multi-programming features, interactive mode. Interactive mode, right? Just observe. CMD, I'm saying CMD, right? So we can easily interact with Python statement by statement. For every statement, it gives response, right? So just observe, I can interact with Python statement by statement. So any valid Python statements, right? You can just check it. X equal to 10, Y equal to 20. What is X value? What is Y value? It gives the response. What is X plus 2? What is X plus Y? X minus Y, X into 2. X to the power of 2, X squared, right? 10 squared. X equal to hello, HELLO, right? Yes. X into 3, X into 5, right? Right. Hello for multiple times. Quit to come out of this, right? So in this way we can interact with Python statement by statement. So that is interactive mode, which you are not able to see in other programming, right? And wide varieties of applications. Wide varieties of applications.
and many built-in modules, many built-in వాళ్ళు ఎంత బాగా చేశారు. libraries, right, supported by Python. You have got many libraries. ఇక్కడ ఆన్లైన్ పెద్దగా అదే You don't need to write huge codings. We have got many built-in functionalities, wide varieties of applications built, interactive mode, multi-programming, hybrid features, simple syntaxes, and very less coding. Right? So these are the reasons which makes Python super popular. Okay. Just okay. I'll take 5 minutes more. Like if you open this popular coding language, for example, check it in 2020. So here Python is described as the highly readable and program with automatic memory management. Right? Python stands first. Python is the number one ranked programming with vast varieties of libraries. Right. If you see ranking wise, Python is number one ranked. So this is rank. This is language. Python stands first. Next Java, C, other things. Right? See the most popular programming language is Python. Next Java. Next other things like it. Python remains most popular programming language. Python, Java, JavaScript, all these like it. Top 10 programming languages in 2020. Right? Python stands first, JavaScript, Java, all this. And if you observe, most popular programming language used by top 25 unicorns by JavaScript, all this. Next comes all these things. And if you see popularity of programming language, ranking with Python, Java, JavaScript. The usage of Python in the industry, right? See the 31% I said Python use, Java 19% used, C++ 9%, Ruby 7% in this case. లేట్ అయింది అవి నాకు And if you go to the course content, what we are going to ఇక్కడ discuss కింద as బాగా part of this, దగ్గర right? ఉంటాడు అబ్బాయి బాగుంటాడు Upload this course content, right? ఏంది నీ ఫేస్ అంతా డల్గా Starting from the Python basics to the advanced level application oriented way. So nearly 30 topics in brief going to be discussed. Like Python basics, Python operations, modes, executions, data types, constants, variables, comments in Python, script sequences, strings, operators in Python, arithmetic operator, logical operator, comparison operator, మన వల్ల కాదు assignment, shorthand assignment operators, membership, identity, Python IDs. ఇప్పుడే పట్టుకొచ్చి So in real time we use different IDs. So I'm going to show you how to work within different IDs like Anaconda distribution, prompt and navigator, Jupyter notebook, Spider ID, PyCharm ID, right? All this. Yes. Flow control statements. నా లైఫ్లో If, ఇంకోసారి elif, looping statements, while loop, for loop. నిన్న పేమెంట్ వచ్చింది Strings in Python, string indexing, string slicing, string functions, string methods, string special characters, right? And collections in Python, list, tuple, sets and dictionaries, list properties, list creation, వాళ్ళ అక్కడ నుంచి తీసుకోవాలి అవసరం లేదు మనమే ఇద్దాం సార్ ఏముంది కదా అడ్జస్ట్ tuple properties, tuple creations, tuple indexing, tuple slicing, tuple operations, tuple addresses, functions, ఏంటంటే హాయ్ and set operations, right? And dictionary operations. మన కొత్త అంటారు సార్ వల్ల దీని వల్ల మరి Functions in Python, defining a function, calling a function, properties, examples, నేను categories, స్టూడెంట్ ఎంక్వైరీకి వస్తున్నారు అనుకున్నాను సార్ further కాలేజ్ values, స్టాండ్ మేడం సార్ different రమ్మని types of functions like lambda function, filter function, map function, reduce function, recursive function. Right? వాళ్ళు ఏదో చేయాలంటే Yes. Modules in Python, Chocolate, different ways of Kuda. importing it, renaming it, ఇది నా reloading డేటా it. తీసుకోవాలి ఏంటంటే Yes. ఇదేంటి
Packages in Python, right? Introduction to these packages, errors and exceptions, error handling, and file handling in Python, right? Object-oriented programming concepts in brief, right? Like static, non-static variables, and encapsulation, ఈజీగా అయిపోతుంది abstraction, inheritance, polymorphism. Regular expressions. So I'm going to discuss different pandas model in brief, pandas model in brief, pandas how to create from different sources, Python NumPy and Python Matplotlib, right? This is what I'm going to discuss. This is for Python core and advanced, right? Total Python language we'll be discussing. So nearly I'll be taking 70 hours for it, right? To complete it. Means for Python core and advanced in brief with multiple examples. Like 2 to 2.5 months it takes for only Python, right? ఏం సార్ పడేస్తున్నారు నేను తినేసి వచ్చేసాను నేను ఒకసారి చెప్తా సార్ గట్టిగా అరచొద్దని నేను And go to go for web applications, web development, right? Full stack. చెప్పలేవా So UI technologies will be covered, Django is going to be covered, Django introduction, the framework, Django installation, private architecture, different types of product development, and Django application creations, అది బాలేదు కదా నోరు బాగా అవుతుంది Django models, advanced, and UI technologies like HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, and MySQL, right? Yes. So these are all we are going to provide it, right? So every session is a video recorded. You will be getting the recorded videos of every session. And one more thing, tomorrow also you can attend the session same time using the same link to see more on this Python, right? Material, a soft copy of the material will be forwarded topic wise to your email IDs. The recorded video you will be getting to your Google Drives. And later a WhatsApp group will be created for technical discussions. ఇది నా ఫ్యామిలీ Total if you want to go for first only for Python, right? Save, right? It's only 5K. మనకి nearly నైట్ 70 ఒకటి days పేమెంట్ free. వచ్చింది పైథాన్ స్టడీ And మెటీరియల్ అని యాక్చువల్గా apart from పైథాన్ this, స్టడీ UI మెటీరియల్ మనకి technologies, ఇందులో కూడా ఉంది అది మేము UI డైరెక్ట్ పేమెంట్ technologies, చేయించుకున్నాం డైరెక్ట్ అయితే plus 300 Django. ఇందులో అయితే 99 రూపీస్కి వస్తుంది సో మనకి మోర్ ఇన్కమ్ కావాలి కదా చూపిస్తాను ఇది For all this also, మేము పేమెంట్ డీటెయిల్స్ పెట్టాము previously it was 7K. సో 300 పే Now it is చేశారు just 5K for all this UI technologies, notes Django, and this సో project. నేను వీళ్ళకి నోట్స్ So షేర్ all this is చేస్తాను 5K, right? డాక్యుమెంట్స్లో So like you can see. If you want this only Python, you can just go for 5K, right? So yes, any queries from your స్టడీ side? మెటీరియల్స్ పైథాన్ పీరియడ్ ఇది కంప్లీట్ చేసింది What you understood this, right? What is the importance of Python and how it is used, the applications, what are its features, and why Python is super popular as compared with other మెయిల్లో programs. కూడా పెట్టేద్దాం తన మెయిల్ ఐడి పైన ఉంది కాపీ Any queries from your side, anyone? Right? You can, the sessions will be interactive sessions, right? You can unmute yourself and you can ask the query. Yes, so there was a demo session. There was, but in the regular sessions, right? For every statement I type, you will be responding with the output. Learning is not a criteria. You need to build your own code. Learning Python is not the criteria I'm saying. నాకు కూడా తెలియదు You need to build the code by దాన్ని yourself. మొత్తం సెలెక్ట్ So for చేసి that, I'll కాపీ be చేసి providing some assignment tasks to work with, right? నెక్స్ట్ గూగుల్ క్రోమ్ పర్సన్ అనుకోం కాకుండా గూగుల్ క్రోమ్ మొత్తం క్లోజ్ చేసి So I విండో can, if you have what any query, you can ask me what in Hindi, right? So I can respond in English itself, right? ఓపెన్ చేసిన నోట్ ప్యాడ్లో Okay. ఇంకా Fine. అది క్లోజ్ చేసేయండి Any other queries, right? Anyone? So everything writing, bringing some pre-written code and explaining those won't happen. Everything line by line, step by step, I'll be discussing that. So and 15 to 20 applications, web applications creations, I'm going to show you.
web, that is interactive web applications creations as part of this one. Yes. Subject is Python study with And if anybody so for Sir, yes. sir, in this course, you completed full stack Python. Yeah, total full stack is going to be covered, right? So Python Advanced, Python application oriented modules, UI technologies like HTML, CSS, JavaScript, part of full stack. All this will be covered before I go with the Django framework. Yes. Yes, the And Django REST framework, API. REST APIs will be discussed, right? Everything will be discussed. And sir, one more question, sir. If I completed this full stack course, full stack Python course, then sir, which are the opportunities for project basis work or some part-time job ఇది ఇందులో by చెప్పాను using కదా Python? ఇది మార్నింగ్ పెట్టావా మెయిల్స్ So today, okay, when you say right, many the categories సో of people మార్నింగ్ who learn వచ్చేసి Python, తను right? ఏం It's just చేసింది concept. నేను మీకు చెప్పాను So కదా today everywhere ఇక్కడ మనం like EXTEM so కొంటే directly or ఎక్స్టెన్షన్ indirectly రిలేటెడ్ if you మెయిల్స్ go to any అవి software job, కాపీ చేసుకొని you're going to touch ఫైల్లో Python, మనకి right? మెయిల్స్ ఉంటాయి ఆ డేటాకి మనం Yeah, షేర్ JavaScript also చేస్తాం covered. మెయిల్ It is- ఇంకొక దాంతో పాటు So, ఈరోజు ఏం పెట్టావు ఒరాకిల్ There are two categories of ఒరాకిల్ people who update ఈవినింగ్ మనకి Python. ఇంకా JDBC ఉన్నాయి జావా 8 ఉన్నాయి yes. ఫుల్ స్టాక్ జావా ఉన్నాయి కంప్లీట్ జావా So ప్యాకేజ్ first అవి category of చాలా people మెయిల్స్ just ఉన్నాయి they'll అప్పుడు మళ్ళీ learn ఎక్స్టెన్షన్ మెయిల్స్ కూడా Python and పెట్టాలి just అది ఒకటి అది 100 ఇవి 100 using in And data extensions science డేటా తీసుకొని and big data. సేమ్ ఒరాకిల్ they అని are కొడితే going to మనకి apply లేటెస్ట్ అని వస్తాయి మురళీ సార్ అని వస్తాయి సేమ్ ప్రాసెస్ AWS, ఇదంతా DevOps, కాపీ చేయడం ఇది writing సబ్జెక్ట్ automation కాపీ చేయడం scripts. మెయిల్స్ ఏమో మనం ఫైల్లో In, తీసుకొని in పెట్టాలి IoT it is used, అండ్ in ఇందులో కూడా robotics మనకి it is పెడతాం used. కాబట్టి ఇది ఎవరైనా So in this way చూసుకొని different ఇందులోకి కూడా high-end పేమెంట్ technologies చేసుకునే they're వాళ్ళు using ఉంటారు Python as implementation language. So here their career won't be in Python. They're going to use Python as the implementation language in data science, like Spark with Python, PySpark is in writing automation scripts. All this right using Python. So most of the high-end technologies using Python as implementation. Second category of people second category of who wants to have career in Python itself as a Python developer, right? సార్ యాక్సెస్ ఇవ్వగానే డన్ అని So Web పెట్టాలి. application. those people like they So need మనం to వీళ్ళకి go a step access, forward and ప్రొవైడెడ్ సార్ update ప్లీజ్ with చెక్ the ఇట్ Django framework, right? Framework of the so where you will see like the web Provided, application, sir. project creations, web applications creations, everything you can see within that. Sir. Right. So why I'm asking because of sir, I am non-IT student and I am currently working in sir non-IT industry. So So tomorrow session you can people from non-programming or zero programming. Tomorrow session you can just observe that coding wise how this Python looks. ఫుల్ పెట్టండి You మెయిల్స్ can understand without any knowledge, right? You will be able ఈ to. మెయిల్ రూమ్ సార్ దగ్గర లేదు కానీ మనం ఆ almost మెయిల్ I చాలా జాగ్రత్తగా learned from ఎంచుకోవాలి. Durga Shop sir of foods concept like Durga Shop lectures related to ఈ Python. మెయిల్ ఏం ఉండదు మనం మార్నింగ్ ఈవినింగ్ మెయిల్స్ పెట్టుకోవాలి చెక్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం పెట్టిన మెయిల్స్ లోకి ఎవరైనా చూసి పర్చేజ్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ Just my question is just my question is ఎవరైనా పేమెంట్స్ వచ్చినా చెక్ చేసుకొని if మాత్రమే after completing the part-time some project basis work is available. One second. So here, okay. సేమ్ మళ్ళీ ఇదే Yes. ఇందులోనే ఉండి So I'm not taking 45 hours or 50 hours. Nearly I'm spending Raju sir only call 70 చేసావా? hours per అవుతుంది. Python only. So the duration of this కొందరు ఇలా course is అడుగుతారు 70 hours అయితే per మనకి Python plus వెబ్సైట్ nearly ఎట్లా అంటే 50 hours for కొన్ని this. కోర్సెస్ Full stack న్యూ means, వీడియోస్ ఓల్డ్ వీడియోస్ UI అని లేకపోతే ఒకటే technologies, ప్యాకేజ్ Django, చాలా UI based కోర్సెస్ అని మెన్షన్ చేసినప్పుడు మన 130 కోర్స్ hours, కంటెంట్ అని 70 ఉంటుంది plus 60 సార్ hours, డీ జాంగో అని 130 చెప్పి hours. ఇది ఒకటే పెడితే సార్ దానికి We are రిలేటెడ్ కోర్స్ spending for కంటెంట్ this. So పెట్టారు at the end of కాకపోతే the course, ఇవి we రెండు will be వీడియోస్ getting పెట్టేసరికి great కోర్స్ command కంటెంట్ లేదు మనకి దాని కోర్స్ about this కంటెంట్ Python, and even people who go for certification program, right? I'll be helping you out with what is the syllabus for it and how the performance is measured in that. So we can go for this, and even the people, if you want, means if you think that it's take a lot of time for full stack, even you can go parallel చెక్ with యువర్ మెయిల్ Python and Django also you can go with parallel. Means Python, when Python started, you can just update with UI technologies, and once Python 4 completed with Django, you can just attend parallel. If anyone who wants to go for fast track, nothing but you can just attend my sessions, right? I've got multiple batches. You can attend any of my batches if anyone looking for fast track.
You let me know. Just I'll keep where to understand. Right? ఇది వచ్చి మన స్టాక్ Yes. So, sir, any Soma Sekar, any skills from the verse of you'll be getting the పెట్టేయాలి వెళ్ళేటప్పుడు వర్క్ certificate at the end of షీట్ this. పెట్టాలి Yes. సార్ కూడా కొందరు పేమెంట్ Yes. చేయడానికి చేసిన అంటే లైక్ నేను చెప్పాను కదా వెబ్సైట్ నుంచి పర్చేజ్ చేస్తారని సో వెబ్సైట్ నుంచి పర్చేజ్ చేసినప్పుడు కొందరికి Any other పేమెంట్ queries అనేది from అవ్వదు anyone? Right? సో అవి సార్కి తెలుస్తాయి సార్ వాళ్ళ డీటెయిల్స్ So if I'm పెడతారు done మనం with the వాళ్ళకి queries, ఇంటరాక్ట్ there are no other queries. I'll ట్రై sign off for చేశారు today. కదా పేమెంట్ Meet you అవ్వలేదు tomorrow, same మేము time. పేమెంట్ Follow the డీటెయిల్స్ same link, పంపిస్తాము right? పేమెంట్ It's more on this చేసుకుంటారా అని Python చెప్పి కూడా మనం tomorrow, వాళ్ళతో coding మాట్లాడాలి. wise. So, okay. Thank you all for your time. Thank you. Meet you tomorrow. Bye. వచ్చాయండి దీని ఇష్యూ ఏంటంటే మన దుర్గా సార్ది యూఏ టెక్నాలజీస్ పర్చేజ్ చేశారన్నమాట మేడం ఇన్ ద వీడియోస్ ఆఫ్ యూఏ టెక్నాలజీస్ బై దుర్గా సార్ ఫర్ లూప్ అండ్ ఫంక్షనల్ వీడియోస్ ఆర్ మిస్సింగ్ అని చెప్పారు చెప్పి మిస్సింగ్ అని పెడితే నువ్వు మళ్ళీ ఎందుకు పెట్టినావు ఇది పర్చేజ్ చేయమని ఎవరు పెట్టాలి ఇది నైట్ యాపిల్లో పెట్టినట్టు సో ఇక్కడ ఏమనుందంటే మేడం దట్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ వీడియో యూ కెన్ అప్లోడ్ నో అని పెట్టి అన్నారు సో యూట్యూబ్లో మిస్ అయినట్టుంది Yeah, morning all. So in the SQL demo session that I was just అయితే తను briefing you నాకు about తెలిసి that. వెబ్సైట్ నుంచి పర్చేజ్ చేయలేదు Python, just because I have a quick యూట్యూబ్లో మనం review ఓన్లీ what we ఫ్యూ have వీడియోస్ ఎలా So అంటే Python, సో వాళ్ళకి Python, అవేర్నెస్ you టైప్ can ఉండాలి learn కదా Python వాళ్ళకి చూస్తే and how it నచ్చుతుంది was కాబట్టి మనం built. కొన్ని వీడియోస్ Python డెమో టైప్స్ features, లాగా Python కొన్ని వీడియోస్ పెట్టి comparison కొన్ని to the వీడియోస్ programming హైడ్ చేశారు and reasons why సో వాటి Python కోసమైనా వాళ్ళు మనకి is కాంటాక్ట్ super చేస్తారు అప్పుడు మనం popular. చెప్తాం సార్ కంప్లీట్ వీడియోస్ కావాలంటే మీకు Python వెబ్సైట్లోనే scope and ఉన్నాయి job market. సో వీళ్ళు నాకు తెలిసి యూట్యూబ్లో చూసినట్టు Why Python means Python is a general purpose programming. Any kind of applications can be developed. It's not purpose based language. It's not we are for not a planning to particular upload that purpose. one video so Multi if you programming need features are complete involved, videos right? you can directly purchase from Multi-programming features website in Python. Level language, easily understandable, ఆల్రెడీ మేము చెప్పాము కానీ ఆ వన్ వీడియోనే కదా మాకు అప్లోడ్ చేయమని అడుగుతున్నారు portable and machine independent. Can So run on మనం all the ఏమన్నామంటే, orders and all the సో వీఆర్ నాట్ operating system. ప్లానింగ్ టు అప్లోడ్ దట్ Line by line వీడియో execution we are going to see. Interpretation means line by line execution, which means debugging easy. User friendly Upload. programming or programmer friendly programming, which provides simple syntaxes which looks like normal English statements. I said right. సో There are two types of If you languages: low level and high level. Low level languages like Directly assembly level, right? యూ కెన్ They పర్చేస్ are not human understandable. They are not portable. They are not. They are machine dependent. They cannot run on all the hardware and all the యూ విల్ operating గెట్ ఇన్ systems. 70% డిస్కౌంట్ అని చెప్పి చెప్పండి They are not human understandable. They are not portable You will and get- machine dependent. you will They get cannot run on 70% all the discount. hardware and all the operating systems. నాకెందుకు ఇచ్చింది మెడలో High level language. High level language is like Python. They are human understandable. They are portable and machine independent. They can run on all the hardware and all the operating system. Python has got a multi-programming features. Other features like procedure-oriented programming features. అదే చెప్పారు సో Like మనం C ప్లానింగ్ లో language లేము has got procedure-oriented programming features like C language. ఇంకా ఓకే మీరు వెబ్సైట్ నుంచి పర్చేజ్ చేయండి మేము ఇంకా Object-oriented డిస్కౌంట్ ఇస్తాం programming ఇంకా features. అంటే 70 కాకుండా ఇంకా సమ్ మోర్ డిస్కౌంట్ Like C++, ఇస్తాం Java. మనం మాట్లాడుకోవాలి Scripting features like shell script. ఇంకా ఒక్కొక్కటి చూద్దాం ఇలానే అంటే నేను మార్నింగ్ వచ్చాక మ్యాథ్స్ అన్ని చెక్ చేసి వీళ్ళు తను కూడా కొత్తగా తన పిల్లలు తను రఫీ సార్ వాళ్ళ రెగ్యులేషన్ Modular programming features like modular up to 89,300 modules. ఇది తినే కూడా ఐ వాంట్ ఆల్ అడ్వాన్స్ ఆల్ జేడీబీస్ వీడియోస్ అని అడిగాను చెప్పాను కదా మనకు నోట్ ప్యాడ్లో అన్ని ఫార్మాట్స్ పెట్టాలి జేడీబీసీ ఫార్మాట్ ఇది ఎస్సీజేపీ ఓసీజేఏ కూడా మనకు మెటీరియల్ మన దగ్గర 600 సార్వి కంప్లీట్ ఎస్సీజేపీ ఓసీజేఏ వీడియోస్ వచ్చి యూట్యూబ్లో ఉన్నాయి కానీ మెటీరియల్ కావాలి వాళ్ళకి వీడియో ఇది జేఎస్పీ స్టడీ మెటీరియల్ అడ్వాన్స్ జావా ఆల్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి కానీ అడ్వాన్స్ జావాలో ఓన్లీ జేడీబీసీ వీడియోస్ మాత్రమే ఉన్నాయి జేడీబీసీ స్టడీ మెటీరియల్ ఒక్కొక్కటి కానీ తను జేడీబీసీ వీడియోస్ అడిగాను ఇంకా జేడీబీసీ వీడియోస్ ఇక్కడ ఉంది
సో హాయ్ సార్ నుంచి పేమెంట్ డీటెయిల్స్ వరకు మనం ఆల్రెడీ పెట్టేశాము. Once again, can anyone please confirm whether my voice is clear, whether the screen is visible or not, right? Yes. It's not possible. Yeah, it's visible. Is the voice You clear are or not? talking about YouTube videos, right? And then పెట్టండి. No. You are asking about Procedural oriented programming like C language, object YouTube oriented playlist, programming right? like C++, Java, YouTube. scripting like shell script, modular programming features like Modular 3. Playlist, right? 89,300 inbuilt modules we got, right? 89,300 inbuilt modules. మీరు ఇవి కూడా చూస్ చేసుకోండి కొన్ని. అంటే మేము ఏమేమి ఇచ్చాము. Last అయిపోయింది. అయిపోయింది. So here, so I said Java developers are programmers are strictly restricted to object-oriented programming features. Without object-oriented programming, right, there is no Java application or a program. That is without class or object, right? I want core Python If you go back like 12 years back, right? recent Python versions. దుర్గా సార్ Java క్లాస్ is mostly తీసుకోలేదు. used రీసెంట్ అనేసరికి వీళ్ళని 40% ఎవరు in ఇచ్చారు. industry and నేను అసలు Python. నేను వచ్చినాక తన If you go వరకు back like చెప్పాను. 10 నేను తన years, కోసం most వచ్చాను. of నేను them even doesn't అసలు నేను ఏం understand చెక్ programming చేయలేదు. language. సార్ దుర్గా సార్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ క్లాసెస్. And later, in 2010, 10 years later, 2020, right? ఇగో ఇలా Java అంటే usage is కంప్లీట్ 90%, తెలుస్తుంది కాబట్టి మనం ఏమైనా Python చెప్పగలము. usage increased ఇలా to నవ్వులు కొత్త 31%. వాళ్ళు కాబట్టి మనం అన్ని చెక్ చేసుకొని కరెక్ట్ రిప్లేస్ ఇచ్చుకోవాలి. నేను ఇంకా అది చెక్ చేసుకోవడం Today, Python is widely ఇప్పుడు used in తనకు different నేర్పించాను AI వర్క్. technologies కానీ దుర్గా also సార్ as క్లాసెస్ an తీసుకోవట్లేదు implementation లేదు. tool. కానీ రీసెంట్ వీడియోస్ ఎక్కడ That's నుంచి got wide varieties of వస్తాయి? applications, right? Just అన్ని listen. జాగ్రత్త What are the చూసుకోవాలి. various types of దుర్గా సార్ నాట్ applications? టేకింగ్. Web applications, Python is mostly used in creation of web applications. The rapid speed, we can develop a web application. సో లేటెస్ట్ వీడియోస్ నాట్ దేర్. Automation applications. Yeah, many automation applications are getting created using the technologies like data science, using technologies like IoT, DevOps, right, where we are going to implement this. In example, in data science, total implementation goes in a Python language. In IoT also, ఈయన ఆల్రెడీ వాళ్ళు మాట్లాడారు. 90% of the coding done in Python and in DevOps. ఆల్రెడీ వాళ్ళు పేమెంట్ చేస్తా అంటున్నారు. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి పేమెంట్ డీటెయిల్స్ ఇప్పించాము, మాట్లాడించాము అని తను సరిగా Public data. మనకే మళ్ళీ రివర్స్ మేము ప్లస్ Even for big data environment, right, Spark and Hadoop and Spark. Like Spark with Python, we call like PySpark. For scientific applications and for numerical analysis, we have got modules like NumPy module, CP module, right? NumPy numerical Python and CP for scientific Python, right? GUI animations, graphical user interface or animation applications. We have got a TK inter module, PyQt is available for this. And game development, gaming or for game development, right? Like PyGame, PyCora, PySoy, right? These are the frameworks given by Python. Especially for developing games in Python, Python providing frameworks like PyGame, PyCora and PySoy, right? These are the frameworks, and the PySoy is a 3D rendering libraries given by Python for developing 3D games, and PyGame and PyCora are the frameworks given by Python for developing games in Python, right? JDBC, And JSP considering సర్వీస్ tasks, ఉంటాయి. we సో have మనకు got దుర్గా Airflow సార్ for వచ్చేసి అడ్వాన్స్ జాబ్లో for ఓన్లీ testing and JDBC వీడియోస్ applications. మాత్రమే Python is ఉన్నాయి. used సో వీడియోస్ for తీసుకున్న software వాళ్ళకి స్టడీ మెటీరియల్ development. కూడా Most వస్తుంది. of the software developers make use of Python. లేదు మాకు కంప్లీట్ And అన్ని support స్టడీ మెటీరియల్స్ language, కావాలంటే మన దగ్గర test కంప్లీట్ స్టడీ cases, మెటీరియల్స్ కూడా ఉన్నాయి. JDBC, and JSP for సర్వీస్. business వాళ్ళు అడిగింది applications, JSP డ్రైవ్ యాక్సెస్. సో వాళ్ళు వీడియోస్ అడిగారా ఏంటనేది Python నాకు క్లారిటీ is లేదు. used to develop e-commerce systems. హలో Python సార్, is ఐ used వాంట్ to టు develop పర్చేస్ e-commerce సర్వీస్ అండ్ systems. JSP ట్యుటోరియల్స్ For వీడియోస్ database అడిగారు. applications, సో ఏమని చెప్తావంటే
లేదు ఏమని అయితే దాన్ని ఏం అడిగారు సార్ అంటే దుర్గా సార్వి ఐ వాంట్ పర్చేస్ సర్వీస్ చేసి దుర్గా సార్ అని మెన్షన్ చేశారు. సో దుర్గా సార్ మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి మనకు దుర్గా సార్ది అడ్వాన్స్ జావాలో జేడీబీసీ వీడియోస్ మాత్రమే డేటాబేస్ అప్లికేషన్ జేఎస్పీ వీడియోస్ మెటీరియల్స్ అడిగారు, మెటీరియల్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. సో మనం ఏమని రిప్లై ఇస్తాము, network programming and network applications. We have got a separate framework called Crystal Python. ఓన్లీ క్యాపిటల్ And for scrapping data from different websites, web scrapping, right? We have got URL model, audio and video దుర్గా applications, సార్ Team Player and C Play. జేఎస్పీ అండ్ And సర్వీస్ for embedded applications, we have got a Raspberry Pi, the most famous embedded application. Raspberry Pi, which uses Python for its computation, right? Yes. And for CAD applications, సర్వ్లెట్ and for 3D CAD applications, ఓన్లీ సర్వ్లెట్ Python is ట్యూటోరియల్స్ for నాట్ దే computer vision. ఓన్లీ ట్యూటోరియల్స్ And for computer vision, right? For color detection, object detection, ఓన్లీ right? స్టడీ మెటీరియల్ అవైలబుల్, For object detection, color detections, right? We use Python. ఓన్లీ స్టడీ And మెటీరియల్, for data analysis, and for desktop applications creation, ఓన్లీ మెటీరియల్స్ ఆర్ అవైలబుల్. single user applications, and for robotics, right? So these are the great applications, right? Yeah, 1 second. If you want to complete videos లేదు అలా ఇఫ్ యూ వాంట్ అని కాదు, నగూర్ సార్ వీడియోస్ అవైలబుల్. వీడియోస్ అవైలబుల్ ఆర్ అవైలబుల్. ప్లీజ్ ఫాలో ద బిలో లింక్. ప్లీజ్ follow that. Now most applications built using Python. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే తనకి లింక్ Google using Python for its web search systems, Yahoo using Python, YouTube using Python for its video streaming service, Uber Python algorithm implemented in Python, Instagram built by using Python. The prime reason for Instagram for choosing for Python that is practicality in its simple features, right? And Quora, Reddit, Pinterest, all they got created by using Python. And Netflix, the topmost OTT application, Netflix uses Python for security automation for subscription purpose. Massively multiplayer online game. Maya, a powerful 3D animation which uses Python. క్లాసెస్ ఏమన్నా ఉంటే iRobot for Indian commercial applications. Iron Port email server it uses more than 1 million lines of Python code for doing its job, right? Yes. NASA. NASA using Python కింద for its research and development activities, right? And the current using Python for its file sharing service. Dropbox built by using Python and hardware disk. ఓపెన్ చేయండి పైన మీద. And reasons which makes Python suddenly super popular, right? Reasons which makes Python suddenly super popular. Hi sir. First of all, I am very happy because of and respected Durga sir for uploading Java lectures on YouTube. Especially I want to thank you for your providing it. So మన కంప్లీట్ మెయిల్కి వచ్చేసరికి లైన్ టు లైన్ Reasons which makes Python super popular. Line to Very line less చదివి coding దాన్ని is బట్టి in మనం reply Python. ఇచ్చుకోవాలి. Not even one coding as compared with other programming. Simple syntax is given by Python. Multi-programming features easy. Interactive mode. వీడియోస్ అడుగుతున్నారు. సో జేడీబీసీ అడుగుతున్నారు. మన దగ్గర జేడీబీసీ వీడియోస్ ఉన్నాయి.
అయితే మనకు వచ్చేసి సార్ అడ్వాన్స్ జావాలో జేడీబీసీ సర్వ్లెట్స్ అండ్ జేఎస్పీ అది నాకు సార్ నేను ఓన్లీ దుర్గా సార్ జేడీబీసీ అడుగుతున్నాను నా దగ్గర దుర్గా సార్ జేడీబీసీ ఉంది నేను అక్కడ అతను ఏమడిగారు దుర్గా సార్ జేఎస్పీ అండ్ సర్వ్లెట్స్ వీడియోస్ అడిగారు సార్ మన దగ్గర జేఎస్పీ సర్వ్లెట్స్ లేవు ఓన్లీ జేడీబీసీ ఉన్నాయి సో దానికి జేఎస్పీ సర్వ్లెట్స్ వీడియోస్ కావాలంటే నా దగ్గర సర్వీ ఉన్నాయి సో పర్చేజ్ చేసుకోమని చెప్పి నేను చెప్పాను తనకి లేదు నాకు లేదు సర్వే కావాలంటే సార్ మరి ఓన్లీ మెటీరియలే ఉంది అని చెప్పి మనం మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు తను జేడీబీస్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి మన దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఫార్మాట్ షేర్ చేశాను నైట్ ఇది క్లోజ్ చేయండి న్యూ మెసేజెస్ అన్ని సో నేను ఇదంతా ఫార్మాట్ షేర్ చేశాను తను చూసుకొని తను పేమెంట్ చేస్తారేమో ఓకే లేదంటే తర్వాత ఫాలో అప్ చేసుకోవాలి ఇక్కడే నార్మల్ ఫాలో అప్ అంటే సార్ విల్ యూ పర్చేస్ దట్ వుడ్ యూ లైక్ టు పర్చేస్ సార్ అని చెప్పి ఏదో ఒకటి మళ్ళీ మనం మెయిల్ పెట్టుకోవాలి X value 10, Y value 5, X value, what is Y value, what is X plus Y value, అవన్నీ what is రిమైండర్స్ ఏం ఓపెన్ X minus Y value, రిమైండర్స్ what అవసరం is X గ్రాడ్యుయేట్ into వర్కర్స్ అది కూడా అవసరం లేదు Inquiry. ఎంక్వైరీ X ఓపెన్ into 2, సో power of Reach but number is not reachable. దానికి కాల్ చేశాము మేము Okay. కాకపోతే అది కలవలేదు మేము అదే రిప్లై ఇచ్చాము మీరు ఇచ్చారు. ఒకసారి కింద రిప్లై ఏమని పెడతారంటే సార్ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ దిస్ నెంబర్ అని మన నెంబర్ ప్రొవైడ్ సార్ ప్లీజ్ అవసరం లేదు ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ దిస్ నెంబర్ given ప్లీజ్ to షుడ్ బి 10 to the power of 2, X square 100, right? ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ దిస్ నెంబర్ 99 మన నెంబర్ 99 నెంబర్ లాక్ చేసేదా 99 Okay. So in this way, any valid statements you can type anything like with Python, statement Again, by 2737. statement. But Our every number, website statement is number. used the response. Right? ఓకేనా ఓకే సెండ్ చేయండి. చాలా నేర్చు వస్తున్నాను చేసేది పైన వాకింగ్ డ్రైవ్లు Okay. Okay, and the wide varieties of application, just now I was talking about many built-in libraries, 89,300 inbuilt modules. చెక్ చేయాలి Okay, so this is what we are discussing. The reasons which makes Python super popular. Python evaluation, మనం చేసినప్పుడు సార్ రెస్పాండ్ అవ్వాలి Python real-time అన్నానే application, పిలుస్తాను Python features. People from non-programming background or zero programming, right? You can just observe this coding of code. So now I will take a task and I'll try to అన్ని మెయిల్స్ implement the task in ఫోర్ మీద multiple క్లిక్ చేయండి ఫోర్ programming పక్కన languages. లైన్స్ ఉన్నాయి దాని మీద క్లిక్ చేయండి You అన్ని can మెయిల్స్ just compare other coding with Python code, how simple this Python statement as compared to other programming languages. right? ఏమడిగారు దిస్ వే ఫైండ్స్ ఐ వాంట్ టు టేక్ a moment to express my sincere gratitude for the recent update to the annual course package. Your dedication to continuously enhancing and improving that offering demonstrates your commitment to providing exceptional service to your customers. The updated courses provide valuable resources. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ ఫర్ ఇది నా కోసం లేదు ఆ రోజు దుర్గా సార్ నాకు కాల్ చేసి మేడం అది మీకే మెయిల్ అని చెప్పి కాల్ చేశారు అన్నమాట. ఏం లేదు తనే నాకు కాల్ చేసి ఏమడిగారంటే నాకు తను ఎప్పుడో తీసుకున్నారు యాన్యువల్ ప్యాకేజ్ అప్పుడు యాన్యువల్ ప్యాకేజ్లో మనకు 30 కోర్సెస్ మాత్రమే ఉంటాయి రీసెంట్గా మనం కొన్ని వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసామన్నాం కదా సో తను 1 ఇయర్ అయిపోయాక తను మళ్ళీ రిన్యువల్ చేయించుకున్నాను కానీ ఈ రీసెంట్ వీడియోస్ తను రిన్యువల్ చేయించుకున్నాక యాడ్ అయ్యింది మన యాన్యువల్ ప్యాకేజ్లో తను వెబ్సైట్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకున్నప్పుడు తనకు ఆ కోర్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి కానీ తన అకౌంట్లో లేవు అవి సో దాన్ని కాల్ చేసి మేడం రీసెంట్గా కొన్ని వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశారు కదా నాకు అది కావాలి అంటే I'll take a నేను task, వెంబటే I'll take సార్కి a task and I'll try to రాజు implement the సార్తో task in మాట్లాడి తనకి multiple యాక్సెస్ programming ఇప్పించాను languages. సో దానికి Accepting థ్యాంక్స్ two అని చెప్పి values నాకు from the మెయిల్ user చేశాను keyboard, accepting two values అది from Next the ఇది user keyboard, right?
and performing addition. ఒక్కసారి ఏదైనా క్లిక్ చేసి డాట్స్ పైన క్లిక్ చేయాలి. సేమ్ అదే. Accepting two values from the user keyboard and performing Add new courses, same addition. courses, not addition. ఏం ఇచ్చారు? అడిగాను ఒకసారి. Only Android 14 by First, using I'll write Kotlin this code courses, using not Java Android. first. Next, I will try to write using Python. See this coding using Java first. And next, I'll come back to this Python. Import java.io.star right. Class sample. We have live classes, please contact. తనకు ఆండ్రాయిడ్ కావాలన్నారు అప్పుడు, కానీ ఇప్పుడు యాడ్ అయినాయి ఆండ్రాయిడ్. ఓకే అవి చెప్పండి. ఇప్పుడు ఆండ్రాయిడ్ యాడ్ అయినాయి ఆండ్రాయిడ్ యాడ్ చేసాను. ఆండ్రాయిడ్ డెవలప్మెంట్ విత్ కోడింగ్. ఇవి పక్కన పెడితే పేమెంట్స్లోకి వెళ్ళాను. పేమెంట్స్లో కూడా మనకి సేమ్ ఇలాంటి మెయిల్స్ వస్తాయి. ఎవరైనా పర్చేజ్ చేస్తే వాళ్ళ కన్ఫర్మేషన్ మెయిల్స్ వస్తాయి. ఇవి వచ్చేసి నేను ఆ షీట్లో వేస్తాను కాబట్టి I'm మీరు ఇవి using ఓపెన్ చేయాల్సిన input stream reader, right, equal to new input stream reader of కన్ఫర్మేషన్ అని ఉంది అంటే system.in. మీరు దాన్ని ఓపెన్ Yes, చేయాలి. buffered reader. ఇంకొకరు మెయిల్ మార్నింగ్ వచ్చింది మనకు అజూర్ డేటా బ్రిక్స్ గురించి వచ్చింది. అజూర్ డేటా బ్రిక్స్ వచ్చేసి ఏడిఎఫ్ అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ మన దగ్గర ఉంది. అజూర్ డేటా బ్రిక్స్ సమ్మీసర్ బ్యాచ్ మెన్షన్ చేశాను చూడండి. సో ఇది ఆన్లైన్ స్టూడెంట్ వాళ్ళకి మనకు వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళకి మనం డైరెక్ట్ ఫార్వర్డ్ ఏదంటే దుర్గా ఇదిగో ఇది ఉంటుంది కదా, దీన్ని ఫార్వర్డ్ చేయాలి. ఆల్రెడీ తను పేమెంట్స్ మనకి అన్నట్టుగా సో అక్కడ నుంచి సార్ చెప్పినవి ఫార్వర్డ్. లైక్ ఒక పర్సన్ ఈ రోజు వచ్చారంటే తన మూడ్ చేంజ్ అవ్వద్దు, ఇంకా అది తీసుకునే వరకు మనం తనకు ఫాలో అప్ చేస్తూనే ఉంటాం. Enter the second number, right? Yes. S2 equal to BR dot readline into J equal to S. 23rd రోజు Integer dot parsing of S2. అక్కడ ఒకసారి ఇక్కడ ఐరమన్ అక్కడ దుర్గా సాఫ్ట్ ఆన్లైన్ క్లిక్ చేశాను. షేర్ లింక్ ఆఫ్ ఎప్ ల్యాబ్స్ అన్నారు. 9 PM అని మెన్షన్ చేశాను. అది మన దగ్గర లేదు, ఆఫ్లైన్లో కూడా లేదు. సో నాకు అది ఆన్లైన్ ఐడియా ఉంది కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ ఆన్లైన్ టీమ్ వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేశాను. Finally saying I place J. Yeah, this is the coding in Java, right? So here input stream reader, buffer reader, enter the first number taken as string, converted to integer, enter the second number taken as string, converted to integer, finally saying I place J, right? Yes, this is what the coding in Java. Just I'll take a నిన్న minute మీకు to show చెప్పాను you the కదా, పర్సన్ execution మన క్రోమ్లో in both Java and లెర్నర్స్లోకి వెళ్ళి Python. సేల్స్లోకి వెళ్ళి అక్కడ డేటా అంతా మనం లేదు న్యూ విండో ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది. ఆల్రెడీ మనం ఓపెన్ చేసాం. కింద ఆర్ఎంఆర్ చూడండి, పర్సన్ మన క్రోమ్. సో న్యూ ట్యాబ్ తీసుకున్నాను, లెర్నర్స్ Okay, control. రైట్. Control. ఇక్కడ ఏం చేయాలి, అక్కడ కాదు ఇక్కడ లేదు లేదు అక్కడ వెళ్ళి ఇనిషియేటెడ్ పెట్టుకొని సెర్చ్ కొట్టండి. ఇక్కడ సెర్చ్ కొట్టండి. సో ఇలా 26th కదా, 26th రోజు ఎన్ని వచ్చినాయి చూడండి, కిందికి డ్రాగ్ చేయించిన Python 7, I completed the folder with the name Python 7, which in this I'll save it with the name sample సో ఇక్కడ dot నుంచి మనం పైకి Java. ఒక్కొక్కటి వేసుకుంటూ ఏ షీట్లో వేయాలి మనం, మైక్రో లైక్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్లో సేల్స్ షీట్లో షీట్ 1లో వేయాలి.
ఇవన్నీ ఇవన్నీ వేసి ఒక్కొక్క మెయిల్ ఐడి అక్కడ పెట్టేసి మళ్ళీ సక్సెస్లో పెట్టి మనం సెట్ Now go to this command prompt and just execute it. ఒక్కొక్కటి ఫస్ట్ ఇది Ah. ఒకటి, తర్వాత ఇది నెక్స్ట్ ఇది తర్వాత cd slash come out of this and says cd అదంతా Python వేయాలి. 7 నీట్గా ఉంటుంది షీట్ మనకు కావాల్సింది ఫస్ట్ ఇన్ తర్వాత కాపీ దెన్ java c sample dot java. ఓకే షీట్ 1 అది లేదు, అది కన్ఫర్మేషన్ షీట్ 1 ఎందుకు Enter the okay you got some error, there is a typo in string 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 yes పైకి వెళ్ళాలి. హాయ్ okay సార్ no error now java sample ఒక గ్యాప్ ఇవ్వలేదు కదా ఇవన్నీ నిన్నటి 25 సో ఇది దగ్గర పేస్ట్ చేయండి సేమ్ now java sample executing the Tinnavara. code, enter the first number 10, బాగుందా enter the dictionary? second number 20, Vale. sum is what 30. This is what the Same coding mail in ID. java, right? Yes. I don't know like how many of you understood this code. టీ వచ్చిందా It looks little complex to understand, right? Means what is అయ్యయ్యో. class. Statements look little complex to understand నీ Java వాడు నన్ను statements. చంపేసింది What is class, what is public static void main, what is input stream reader, what is buffered reader, enter the first number, like bo.read line, it will parse in system buffer out dot. You have got some complex statements in this script. At least you need to have some basic knowledge of this Java to understand this. But you see the code, right? You got some 10 to 12 lines of code. But the same code I'm going to write in Python is not more than 3 lines. The same task I'll try to implement in Python is not more than 3 lines. So just I'll open this Python shell, right? Python shell, file, new file, right? Here itself I can write the code, here itself I can execute the code. So here, right? See this Python statements, they look like normal English statements, very less coding, not even 1/4 coding, right? X equal to input enter value of x. Enter value of x. Enter value of x. Y equal to int of input. Input enter value of y. Enter value of x, enter value of y. Print x. See that in the first statement. Input value for x, input value for y in second one. Print x plus y. That's it. This is the coding in Python, right? For the same task, this is the coding in Python. Save it, Control S. Extension, right? Execute here itself, you can execute, right? A run option, run module. See, enter value of x 10, enter value of y 20. Sum is 30, right? Enter value of x 10, enter value of y 20. Sum is what? 30. సో టీగా ఉంటాయి అమ్మట్లేదు
that is what coding in Python. Very less coding we see in Python, right? హలో మేడం మీరు నేను డెమో అటెండ్ అయ్యాను 6 PM కాల్స్ రావాలి క్లాస్ ఎలా ఉంది మ్యామ్ రిజిస్టర్ అవుతారా మ్యామ్ ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యారు మేడం ఓకే ఓకే మ్యామ్ So see the just enter the value of x in text plus y. That's complex wording. You take complex wording from as compared with Java. Java is see the corpus programming knowledge required. One more example, right? I'll show you some sample examples now. You can just check how this Python coding looks. X equal to, I'm taking the list of facts. వేరే కాపీ చేసి మన షీట్లో లేదా ఇవాళ ఫోన్ చేసిందా నేను ఎప్పుడో రిజిస్టర్ అయ్యానంటుంది రిజిస్టర్ అయ్యానండి One more example, right? Just observe this Python coding, right? How it looks. So I'm taking some list of values like 30, 10, 40, 20. I want to know the number of elements within this list. Len of x. Len of x, right? Print sum of x. Sum of x, right? Sum of all the elements. Sum of all these elements. చేస్తే సార్ మనం ఒకసారి కన్ఫ్యూషన్ ఇచ్చింది మేడం 10 of x is 5. Sum is what? 150. హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ we are calling from Print max of x. yesterday we attended the demonstration that sir at 6 PM by Nagar Flowers and class was Print min of x. already paid over an advance డేటా సైన్స్ 60. Min of x is what? 10. Max of x 50. Min of x. Yes. And if I want to arrange all the elements in a particular order, ascending order, right? Say sorted of x. Sorted of x, arranging all the elements in a ascending order. Run module. 10 to 50. డేటా సైన్సా If you want in descending order, sorted of x, comma, reverse equal to true. yeah python with the Sorted of x equal to reverse sorted of x means ascending. The ascending, if I reverse it, you will get in descending. Yes. Same function I'm using. Ascending, if you reverse it, you will get in descending. Yeah, sure, sir, sure, sir. రిజిస్ట్రేషన్ కూడా సాల్వ్ చేయాలి రిజిస్ట్రేషన్
sum of x, sum of all the elements of the list, max of x 50, min of x 10, ordered of x, arranging all the elements in in descending order, right? For example, I said Python has got a great boom today because of modules concept. 89,300 inbuilt modules Python has got for various domains. పర్సన్ పట్టుకోండి మన వెబ్సైట్ బ్యాక్ వచ్చేయండి ఇంకో కోర్స్ So, తీసుకుంటాం. just observe this. The importance of model, two things we observe here. The coding of Python is one, and the importance of modules in Python. So here import map model is import map. వ్యాలిడిటీ డేస్ పైన మనకు అమౌంట్ అనేది పేమెంట్ చేయాలి. సో 180 డేస్ పెట్టండి. యాడ్ ది కార్డ్, Behavior of map. చెక్ అవుట్, నెక్స్ట్ Print అది map. అప్లై చేయండి. అప్లై కొట్టండి. Behavior of map అక్కడ model. అప్లై Folder. నాకు ఒకసారి అభి రాలే Maths dot py, right? బ్యాచ్ వీడియోస్ ఓల్డ్ బ్యాచ్ వీడియోస్ Run model. ఏదో ఒకటి పెట్టడం మెన్షన్ మనకి పర్మనెంట్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి. Okay. Math model, and I want to see the directory of the math model. What is present within this math module? Right? SQRT, can, sin, signage, pi, e-value. So all these are the mathematical. What all the properties present within the math module? తీసుకుందామని What are the things నేను present అడుగుతున్నాను within ఒకటే the వీడియో math module? అట్లీస్ట్ 300 200 పే చేయించుకొని 1 ఇయర్ యాక్సెస్ సార్ చెప్తారు. 1 ఇయర్ యాక్సెస్ ఇవ్వండి కొందరికి. మరీ మేము పేమెంట్ చేయలేమన్న వాళ్ళకి కొంచెం మనం మాట్లాడుకోమంటారు. సో మరి వన్ వీడియో కోసం అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఎలాగో మనం యూట్యూబ్లో ఒకటే వీడియో మిస్ అయింది. ఆ ఒక్క వీడియో మనం యూట్యూబ్లో మనం అప్లోడ్ చేయాలి. సో ఆ ఒక్క వీడియో పెట్టడానికి ఇంకెందుకు వస్తాం మనం యూ టెక్నాలజీస్ కోసం. సో అట్లీస్ట్ I want to print the value of pi. I want to print the value of e. సో అని మెన్షన్ చేయాలి మనం. I want to print the value of pi. I want to print the value of మ్యాథ్స్ e. Right? ఈ వర్క్ So చేసుకుంటూ within కూడా this మీరు math module, I want to print math dot pi. ఇప్పుడు మనకి I want to print math dot e. Math dot pi. Math dot e. What are the values of pi and e? Run module. Pi value 3.14. E value 2.7. నాకు ఐడియా ఉంది ఏంటంటే నువ్వు In వేయలేదు. the same way, if you observe this output, ఓపెన్ చేసినారు కదా, అది ఓపెన్ చేస్తే మళ్ళీ నేను ఆ షీట్లో వేసుకోవాలి కదా. నాకు ఓపెన్ చేసినంటే ఆల్రెడీ వేసామేమో అనిపోతుంది. సో అది అంటేనే ఇది కన్ఫర్మేషన్స్ ఓపెన్ చేసిన అవసరం లేదు కదా. జస్ట్ ఏమంటే 3.14 and 2.71. Right? చెక్ చేసుకో. There is a functionality square root x. If you want to work with square root functionality, Sheet 1. you don't know how to use square root, right? So Python is going to help you. There is a, just like print function, there is a function called help function. Help on what? Math dot sqrt. హలో Help on built-in functions square root in the module math. Help on built-in functions square root in the module math. చెప్తా సరే. హలో సార్ మళ్ళా నెక్స్ట్ మంత్లో పెట్టాను సార్. నోట్స్ సార్ యాక్చువల్లీ
square root expecting one value x, it returns the square root of the text. We need to provide one value x, it returns the square root of the text. Actually, we have only Durga's Java 8, Java 9 videos, sir. If you purchase videos, you will get the study materials. Okay. Now you got the syntax right? Yes. Provide one value for the square root, it provides the square root of the Separate notes not. value. Math dot I think sqrt. website, wait a minute, sir. Basic Java Math in dot website available. sqrt. 1 minute, sir. Sir, basic Java Sixteen. only core, advanced, UI, Oracle ఉంటాయి సార్. అదే మీరు ఫ్రేమ్ బేసిక్ కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ తీసుకున్నారంటే కొన్ని ఫ్రేమ్ వర్క్స్ కూడా తెలుస్తుంది సార్. Run. 60 square root of 16 is 4. ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ సార్. ఉంటాయి ఆఫ్లైన్ తీసుకుంటారు. Similarly, if you want to check any functionality Sir, like give me 2 minutes. POW is the power function. Power. How to use this POW functionality? So help again you say help, right? Help on HCL is help on math dot POW. Backwards 5,000 answer. Backwards Arabic 2 times. ఇది మనకి Now run వల్ల this. మనకి problem. It will gives you the help on this power, right? Math dot help on built-in function power in the module math. నాకు కొంచెం వాటర్ కావాలి. Help on built-in function power in the module బయట math. తిన్నారా? అంటే 10,000 1,000 నీకు వాటర్ వద్దా? 10,000 ఎట్ టైం పే చేస్తా అంటే ఆఫర్ ఫీస్ 10,000 1,000 కన్సెషన్. Power expecting two values x comma y returns x to the power of y. See this? Return x to the power of y. X to the power of y. So this is the power symbol in Python. X to the power of y, right? సార్ హలో. Okay. కోర్స్ వచ్చేసి Print. 6 నుంచి 7:30 వరకు. ఎస్ సార్ చెప్పండి సార్. మార్నింగ్ Power. అడ్వాన్స్ జావా ఇంకా బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు. 3 డేస్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. Math dot POW of 10 comma 3 10 to the power of 3,000, right? Yes, it is 1,000 as well. అంటే సార్ ఆన్లైన్ Run module. లైవ్ సెషన్ Right? అది ఆన్లైన్ టీమ్ వాళ్ళతో బికాస్ ఆఫ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. చేస్తాము. స్పీకింగ్ ఇంగ్లీష్ అదే సార్ అది మన ఓన్లీ ఆన్లైన్ ఇన్స్టాల్ జావా సార్. యూఐ టెక్నాలజీస్ You want only online? You want online or online? Okay, 1,000, yes. Okay, in this way you can just work with any functionality, right? Any module, thousands of modules Python is providing for various modules for this environment, right? Any module if you want to just, if you want any functionality, say help, you get the help of this, right? And, even generating graphs in Python is very simple, I think. సార్ది So, జావా జావా different types of graphs, normal graphs, bar graphs, histograms, scatter plots, stack plots, any kind of graphs, you can generate in a simple manner. One example I show you, right? Without any knowledge on Python, you can easily understanding this Python. Do you see any complex statements in this import math? So, generating graphs in Python, I'm importing a module called import math plot lib. 6 to 7:30. Evening. నాకు కాపీస్ Import matplotlib.pyplot as pmt. Yes, sir. You are asking about a Spring Boot and Java 8, Java 9, right? Sir, Java 8, Java 9, Durga sir study material available. So And here, Spring you see Boot by matplotlib is a module, right? So if
for plottings in visualization. Within that we have got a built-in property PyPlot. For any graph set, we will be using this module snapplot list. Within that we have got a built-in property, right? PyPlot. PyPlot is the built-in property. Instead of using this very big name always in your program code, always use this matplot PyPlot. Instead of using this very big name, you can use alias name, shortcut name. As P you can say PLT, you can say, right? Now PLT dot plot. Yes, sir. To plot a graph, I want X coordinates and Y coordinates. For example, plotting a graph. For example, age values are given, income values are Java 8 to Java 9 Age. actual fees is 99 rupees. 10 years, After applying the promo code, you get in 30 rupees. 30 years, 40 years, 50 years. I will share. These are X coordinate values. And Y coordinate values, the salaries. Yes, sir. Spring and Spring Boot both are. 50,000, comma 40,000, Sure, sir. comma 35,000. వాళ్ళు అడిగారు జావా స్ప్రింగ్ సో ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చెప్పాలి మనకు కావాలన్నా లింక్ షేర్ చేద్దాం ఆఫ్లైన్ వాళ్ళకి కూడా పెట్టాలి పెట్టడమ్మా నేను చేస్తాను ఆన్లైన్ వర్క్ మీరు చేయలేదు సాయంత్రం పేమెంట్ వస్తుంది మాట్లాడాను ఏం పేమెంట్ బేసిక్ మా ఫోన్ వచ్చిన వాళ్ళకి కన్నా ముందే వచ్చింది ఆయన అసలు ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పింది నేను ఆయన ఏమేమి నేర్చుకున్నాను 10,000 ఇచ్చారు 9,000 చెప్పారు 9,000 ఎవరిని అడిగి చెప్పినావు మాకు ఎంత నుంచి 9,000 కలిసింది ఎవరిని అడిగి చెప్పినావు 9,000 చేసింది So just I am showing you some sample examples of నేను ఆల్రెడీ Python, ఇక్కడ right? ప్రిపేర్ చేసుకొని తనకి హాయ్ I చేశాను am showing some samples. సో మనకి ఏ కోర్స్ అయితే అడుగుతున్నారో ఆ కోర్స్ రిలేటెడ్ మనం Sample లింక్స్ ఓపెన్ examples చేసి of Python, right? Python code. Just relating a normal graph using Python, right? Just observe this code, right? Later we'll discuss everything in brief. But just how simple is Python statements? Plot x coordinates, y coordinate. This x coordinate values, list of x coordinate, list of y coordinate values. So just this is a module in Python, inbuilt module. So we'll just import it and we can use it. Within this you have got a functionality called plot. PLT. Now PLT dot show, right? We show a graph. These 3 lines code only, right? Generating a graph. So here in the first line, import that model which you want and plot x coordinate, y coordinate. PLT dot show. That's it. ఇది ఎప్పుడెప్పుడు పెట్టావు రెండు 920 సో నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ లైవ్స్ అంటే Graph will be మన దగ్గర generated. కొందరు సార్ You'll వాళ్ళే get a graph. Just 2 lines code only. లెక్చర్స్ చెప్తారు కదా వాళ్ళే మనం డెమో వీడియోస్ తీసుకొని అప్లోడ్ డౌన్లోడ్ చేసి ఈ సిస్టంలో కొన్ని ఆ సిస్టంలో కొన్ని You are given పెట్టుకున్నాం x వాళ్ళ డెమో coordinate వీడియోస్ values, y డౌన్లోడ్ చేసి coordinate సో values వాళ్ళది for బ్యాచ్ 30, పడినప్పుడు మనం 30,000, యూట్యూబ్ for లో 40, డైలీ ఉంటాయి ఏ 40,000. బ్యాచ్ ప్రెజెంట్ For షెడ్యూల్స్ 50, ఉన్నాయో అవి ఆ వీడియోస్ 35,000. ఉంటే మనం ఇలా పెట్టేసుకుంటాం ఎవరైనా యూట్యూబ్లో చూసినప్పుడు వాళ్ళకి లెక్చర్స్ నచ్చితే మనకు కాంటాక్ట్ అవుతారు లెక్చర్స్ ఓకే But I want some labels. I want some name for the x coordinate. I want some name for the y coordinate. I want some name for the z coordinate. So just we have got built-in property పోర్టల్లోకి వెళ్ళి డెవలప్మెంట్ PLT dot ఏమేమి ఉన్నాయో PLT means చూసుకోవాలి this one, right? Shortcut name UA alias technologies PLT ఉంది. dot x label means x axis label. సో నేను ఫస్ట్ సిస్టంలో ఆల్రెడీ ఇక్కడ పైన పెట్టానని యుఏ శ్వేత యుఏ శ్వేత సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ పైన X axis label I am giving it as age. Y axis label PLT dot పైథాన్ విజయ్ y label for income. ఆల్రెడీ పైథాన్ విజయ్ సార్ తను పెట్టారు సో మనం చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ విజయ్ సార్ అవసరం లేదు సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇక్కడ ఎక్కడో ఉండొచ్చు. ఏ సిస్టంలో మనం చూసుకోవాలి ఆల్రెడీ ఇది ఫస్ట్ సిస్టంలో అది